we gave out the song sheets, and you'll see there's 2 songs, one on either side. Как сказать? Мы дали вам бумажки, да? Собачинами. Да? И, окей. На каждой стране разные песни. Понимаете? И сегодня мы поем, да? Поем. Как сказать? Саварана Шри Гора Pada Padme Prarthana, also known as Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Знаете эти песни? Это правильно? Да? Знаете? Очень популярно. Красивые песни. И Крускомания будет, да? Ждем. Мы ждем. Окей. Сколько минут мы ждем? 5 минут. 5? У нас есть другая. О, окей. Okay. Okay. While we're waiting for the Fisgarmonia, let us introduce our microphone version. Pelavachika. Потом микрофон. Okay, у нас есть красивая, хорошая, прекрасная книга. Говардан, смотрите. Вау, Харибо. Самая красивая книга в мире. Actually, Srila Prabhupada's books. Книги Srila Prabhupada, они самые красивые. Самые важные, да, и красивые. Но это красивая тоже. Это книга Говардан, как сказать, исполняющий все желания. Okay, so it's very. Oh, you still don't have. Очень красивая книга. 300. What бумаги is it or листы? Страниц. 300. Много. What photography, много. Очень красивый. И очень, what? Дешевле. Очень дешевле. Да? Дешевая. Дешевле, он правильно сказал, дешевле. Дешевая. Дешевле, чем раньше. Очень, он сказал. Это правда. Please take one. At the end, на конце, what? Programming, and take one as a gift for a friend too. В конце программы можете взять одну книгу и одну возьмите еще также для друга в подарок. Маленькая реклама. Okay. Я думаю, что мы готовы. И, okay. We printed these songs
напечатали вот эти песни, баджаны, в большом количестве, поэтому должно хватить. So that more than one person can see them. You understand? Чтобы не один человек только мог пользоваться, а по два человека сидели. Can sit together. Два-три даже человека. Okay, so if you don't have a sheet and if you don't know the song, please sit next to someone. Если вы не знаете песни, у вас нет листочка с баджаном, то садитесь рядом с кем-то или просто на интернете найдите. Okay. Okay. So Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Koramora. Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Koramora. Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Koramora. Toma vina ke dayalo, Jagata samsare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Koramore. Toma vina ke dayalo, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Daya Koramore. Toma vina ke dayalo, Jagata samsare.
Kripa Barokana Koro Ami Barokuki Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Barokana Koro Ami Barokuki Daya Kola Sita Advaita Gosai Tava Kripa Phalepai Chaitanya Nittai Daya Kola Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Daya Kora Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Phalepai Chaitanya Nittai Daya Kora Sita Pati Advaita
His divine grace, A.C. Bhakti Swami, Srila Prabhupada ki, ISKCON Sandra Shri Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Shri Panchatattva ki, Sankirtan Yajna ki, Go Premanandi, Slav Sabroshan Sabragna, Slav Sabroshan Sabragna, Slav Sabroshan Sabragna, Slav Shri Guru Shri Gauranga. Hare Krishna, Premanandi. I think it was a good suggestion that we come down to the Pandal. Я думаю, что это было хорошее предложение, что мы переместились в Пандал. Был предложение от Парампуруш Прабhu. Харибол. Спасибо вам. Если мы там будет слышно. Okay, Hare Krishna. Yeah, now please return the song sheets. Пожалуйста, раздадите листы с баджанами. Yeah, we'll use them again tomorrow for the other song. Мы завтра их еще используем для других баджанов. So, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, first thing, let's just go through the translation of the song. Давайте сначала пройдем по переводу песни.
It's very simple. Очень простой перевод, But it's very deep and it's very beautiful. но очень глубокий и очень прекрасный. So this is a song by Srila Narottam Das Thakur. Это песня, написанная Шила Харидасом, Наротtam Дас Такуром. Narottam, yeah. And basically, well, it is certainly very much in the mood of prayer. Она находится в умостроении молитвы, это баджан. I don't know if you would remember, maybe not, when we read the purport to the second verse yesterday. Не знаю, помните ли вы, что когда мы читали комментарии ко второму стиху вчера, That Srila Prabhupada made the point that when there is prayer, then usually there is some sort of request, some appeal for some benediction, some mercy. Прабхупада говорил о том, что когда возникает какая-то молитва, то обычно она идет с какой-то просьбой, с просьбой какого-то благословения, чтобы что-то получить. So, like even when we just chant Hare Krishna, Даже когда мы повторяем Харе Кришна, in very simple terms, when we chant Hare Krishna, we are appealing to Radha and Krishna to engage us in devotional service. если сказать простым языком, то когда мы повторяем Харе Кришна, то мы просим у Радхи и Кришны, чтобы они заняли нас в преданном служении. So therefore, when we chant Hare Krishna, it is a prayer. Поэтому, когда мы повторяем Харе Кришна, это тоже молитва. And it's not just, a mantra in the sense of some spiritual sound which just has a spiritual purifying effect. То есть мантра — это не просто какая-то такая словосочетание, которое имеет просто чисто очистительный эффект. It is intended as an appeal from the heart for mercy. Подразумевается, что это клич или мольба из сердца о милости. And therefore Srila Prabhupada on many occasions said when we chant Hare Krishna, we should try and chant in the mood of a child crying out for the mother. Поэтому Шрила Прабхупада часто говорил, что мы должны повторять святые имена в таком настроении, как ребенок плачет по матери. We've all heard that many, many times. Мы все слышали об этом много-много раз. We know what that means. Мы знаем, что это означает. Probably, we got a few children around, they'll probably give us a demonstration later. Здесь даже дети какие-то есть, которые позднее нам продемонстрируют эти возможности. Okay. But you know what it's like? When a child really cries out for the mother. Но вы знаете, как это выглядит, когда ребенок в действительности плачет по матери. Oh, the mood is like, Mama, you have to come right now. То настроение таково, что «Мама, ты должна прийти прямо сейчас». Otherwise, I will definitely die. А иначе я точно умру. Right? The world will come to an end if you do not come Всему now. миру придет конец, если ты не придешь прямо сейчас. No, это настроение. Вот, ребенка. Yeah. So, and our situation is actually like that. И наше положение подобно этому. We might not see ourselves as being in such a position. Может быть, мы не видим, что мы находимся в таком положении. We might think, I'm in not a bad situation, it's okay. Мы можем думать, что я не в плохой ситуации, все нормально. Нормально. У меня есть семья, машина, Жигули, и квартира, работа. Не очень много, но достаточно денег. И жизнь продолжается.
Haribol. But actually, our situation really is like that child crying out for the mother. Но на самом деле наше положение таково, как у этого ребенка, который плачет по матери. Yeah, who knows what is going to happen? Кто знает, что может произойти? Yeah, who knows when we are going to die? Кто знает, когда мы умрем? You know, it's possible that at least one person who's sitting in this pandal right now, next year when we come, will have left their body. Возможно даже, что какой-то человек, который сейчас присутствует здесь в пандале, к следующему году он уже оставит свое тело. Maybe it'll be you. Может, это будете вы? Yeah. So anyway, so we desperately need mercy. Поэтому нам отчаянно нужна милость. And this song is all about that. И это баджан, эта песня говорит об этом. So let's just quickly go through it. Давайте быстро пройдемся Shri по ней. Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora More. Oh my dear Lord Chaitanya, please be merciful to me. О, Кришна Чайтанья Прабху Дая Море, мой дорогой Господь Чайтанья, пожалуйста, будь милостив ко мне. Toma Vina Ke Dayalu Jagata Samsare. In this world of birth and death, who other than you can be merciful? В этом мире рождения и смерти, кто, кроме тебя, может быть еще милостивым? You know, other people may, you know, materialistic people, they may try to be merciful in different ways. Другие люди, какие-то материалистичные люди, могут быть казаться такими милосердными по-своему. You know, feed the hungry, Кормить, например, голодных, educate the uneducated, обучать неграмотных, house those who are living in the streets, давать приют тем, кто живет на улице, give clothes to people who have no clothes. давать одежду людям, которые не имеют одежды. Like this. Some people at least, they try to help in these ways. Некоторые люди, по крайней мере, пытаются помочь таким образом. But that's not real, like, meaningful, substantial mercy. Но на самом деле это не является в полном смысле существенная помощь. You feed someone today, same time tomorrow, he's very hungry again. Вы сегодня на кого-то накормите, а в то же время уже завтра он будет снова голоден. But Lord Chaitanya, by His mercy, we can go back to Godhead, and all problems of all types are completely solved. Но Господь Чайтанья, по Его милости, мы можем отправиться обратно назад к Богу, и все проблемы тогда будут полностью разрешены. Then Patita Pavana Hetu Tava Avatar. You're the deliverer of the most fallen. That is the reason why you've come. Патита Паванахету Тававатара, ты освободитель самых падших, это причина, по которой ты пришел. But Mo Samo Patita Prabhu Na Paide Ar. But me, I am the most fallen. Но я являюсь самым падшим. And therefore my claim for your mercy comes first. Поэтому мой призыв от Твоей милости является первым. You know, occasionally we come across verses like perhaps in Chaitanya Charitamrita, some other places where certain people say, oh, I am the most fallen. Иногда мы встречаем где-то в книгах, например, читаем Чаритамрити, такие утверждения, кто-то говорит, я самый падший. Like Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami says, I am lower than the worm in stool. Как в читании Чаритамрити, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что я ниже, чем червь в испражнениях. Anyone who hears my name becomes sinful. Любой, кто услышит, просто даже услышит мое имя, станет греховным. So, как сказать,
Plucky novosti. The bad news is. Это плохие новости, да. Yes, no. But the bad news is. However, the bad news is. Но плохие новости таковы, что we are much more fallen than Krishnadas Kaviraj Goswami. мы гораздо более падшие, чем Кришнадас Кавирадж Госвами. Oh, Hari, oh. We hate to think about it too much. Даже неприятно об этом думать слишком много. Yeah. So who is the most fallen? Поэтому кто является самым падшим? I don't think any of you here are the most fallen. Я не думаю, что все вы здесь являетесь самыми падшими. I mean, of course, you're all very nice devotees. Потому что на самом деле вы все очень хорошие и преданные. If anyone is fallen here, I think they're just sort of average fallen. Я думаю, что если даже кто здесь и падший, то это может быть такой средний падший. Как обычно. Обычно падший. Не очень, не слишком. Not like what? Hiranyakashipu, Jagai, Madai. Не такие, как вот Хираньякашипу и Джагай и Мадхай. So anyway, okay, go on. We go on. Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi. Oh my dear Lord Nityananda, you are just in the ocean of happiness of pure Krishna Prema. О, мой дорогой Господь Нитянанда, ты находишься в чистом океане блаженства, чистой Кришна Премы. Kripa Balo Kanakoro Amibaro Duki. So you please be merciful to me because I am very miserable. Поэтому, пожалуйста, будь милостив ко мне, потому что я очень несчастен. Несчастьем. Больше, чем несчастьем. Страдаю. Okay. Yeah, I'm suffering like that. Страдаю, да, когда-то. The word is dukkhi. Слово дукхи. I know one devotee. He is married to a lady whose family name is Duke. Я знаю одного преданного, который женился на девушке, фамилия которой Дук. Duke means misery. Дук означает несчастье. Your familia, Duke. And of course Westerners, they don't understand, these Indian or Sanskrit terms. Конечно, западные люди не понимают вот эти термины или слова на санскрите. But her first name was Tamara. Но ее имя было Тамара. If you understand sort of Hindi, Sanskrit, Bengali just a little, you'll know that Tamara means your. Если вы знаете немножко и хинди, или санскрит, или бенгали, то вы знаете, что Тамара на бенгале означает твое. Yeah. Твое несчастье получается. I remember being there when he introduced his wife to some Indian people who spoke the language. Я помню, когда вот этот человек представлял свою жену какому-то индусу, который, или индийцу, который знает язык. Это моя жена Tamara Duke. Это моя жена. Свое несчастье. They were in shock. They didn't know whether to laugh or cry. Они были в шоке, они не знали, плакать или смеяться. So anyway. Okay, Dayakoro Sitapati Advaita Gosai. Be merciful, Advaita Acharya, husband of Mother Sita. Адвайта Ачарья, будь милостив ко мне. Это Адвайта Ачарья является мужем Ситы. Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Nitai. It was your mercy that you cried out for Lord Chaitanya and Lord Nityananda to appear. Только по твоей милости, Господь Адвайта Ачарья, ты призвал Господа Чайтанью и Нитянанду, чтобы они явились в этот мир. Haha Swarup Sanatan Rupa Raghunath Bhatta Yoga Sri Jivaha Prabhu Lokanath. He's just appealing. All of you great 6 Goswamis and others,
you also please be merciful. Он просто вызывает к этим великим преданным, к 6 Госвами: пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Daya Karo Sri Acharya Prabhu Srinivas, you also please be merciful, Srinivas Acharya. И также, Шринивас Ачарья, пожалуйста, будь милостив ко мне. Ramachandra Sangamage Narottam Das, please allow me to have the association of your disciple, Ramachandra Das or Ramachandra Kaviraj. Пожалуйста, позволь мне иметь общество твоего ученика Рамачандры или Рамачандры Кавираджа. And it's interesting that Narottam Das and Srinivas Acharya, they are equals. Интересно, что Нароттам Дас и Шринивас Ачарья, они являются равными. Yeah, they same age and same sort of spiritual generation, you could say. Они одного возраста, они были как бы одного духовного поколения. And Ramachandra is the disciple of Srinivas, means he's like, you could say, a lower generation spiritually. А Рамачандра является учеником Шринивасом, поэтому он является фактически еще более нижнего поколения духовного. But still, Narottam Das, he appreciates, he's such a nice devotee. I want his association, even though he's quite a bit younger than me. Тем не менее, Нароттам Дас, он ценит его и говорит, что я хочу получать общение такой личности, хотя он может быть и моложе в духовном плане, чем я. So anyway, I think you picked up, the whole mood of this whole song is just, please be merciful to me. Должно быть, вы уже уловили это умонастроение этого баджана, то есть умонастроение таково, что, пожалуйста, будь милостив ко мне. Help me in my Krishna consciousness. Помоги мне, пожалуйста, в моем сознании Кришны. And this type of mood we should try to cultivate. Мы должны развивать, культивировать такого рода умонастроение. There's one little detail here which we'll just mention. Одна небольшая такая деталь, подробность, которую мы хотим упомянуть здесь. In the first verse, Narottam Das Thakur says, "My dear Lord Chaitanya, Toma Vina Kedayalu. Other than you, who can be merciful?" В первом стихе, в первой строчке, Нароттам Дас Тхакур говорит, что «Тома бина кеда ялу». А кто, кроме тебя, может быть еще таким милостивым? Yes. You're the only one. Ты единственный. But then he appeals, Lord Nityananda, you be merciful. Затем он обращается: Господь Нитянанда, пожалуйста, пролей на меня свою милость. Advaita Acharya, the 6 Goswamis, you be merciful. Адвайта Ачарья, 6 Госвами, пожалуйста, пролейте на меня свою милость. Srinivas Acharya, he's just calling out to all these different devotees. Шринивас Ачарья, то есть он зовет, призывает милость этих всех преданных. So the thing is, the point here is that Lord Chaitanya, he is like the ocean, the reservoir of mercy. То есть суть в том, что здесь указывается, что Господь Чайтанья является океаном милости, источником. Yeah, like the reservoir. And the others, even Nityananda and the others, their mercy is they take some of Lord Chaitanya's mercy and they distribute that. А другие преданные, даже такие как Господь Нитянанда, они получают эту милость из этого резервуара, из источника Господа Чайтаньи, милости. Okay, devotees, so now we are going to go on and read a few verses, prayers from Srimad Bhagavatam. Сейчас мы, преданные, продолжим и прочитаем несколько молитв из Шримад Бхагаватам. And we're going to read some very special prayers. Почитаем очень особенные молитвы. These are the prayers of Vritrasura in the 6th canto of Srimad Bhagavatam. Это молитвы Вритрасуры в 6-й песне Бхагаватам. I don't know if you know the story of Vritrasura. Я не знаю, помните ли вы эту историю о Вритрасуре? It's a long story. We cannot go through all the details.
Это длинная история, мы не можем сейчас подробно ее рассказывать. But he was King Chitraketu, who was a very great devotee. Но он был царем Читракету, который был очень великим преданным. But he got cursed to become a demon. Но его прокляли, чтобы он стал демоном. So he became this gigantic demon Vritrasura. И он стал этим гигантским демоном Вритрасурой. So the only thing was, even though he had the body, like terrible body of a monster demon, but at heart he was a devotee. И хотя у него было ужасное, чудовищное тело монстра, демона, в сердце он был преданным. Oh yeah. Not just a devotee, he was a pure, very exalted devotee. Не просто преданным, а очень чистым, очень возвышенным преданным. So, like we said, it is a long story, and we won't go through all the details. Как мы и говорили, что это долгая история, мы не будем сейчас подробности ее рассказывать. I remember in 76, April 1976. Я помню, в апреле 1976 года, Or anyway, sometime in the middle of the 1970s. какой-то из месяцев 1976 года, I was distributing books in central London. я распространял книги в центральном Лондоне. And as happened usually every week, I got arrested. И как происходило практически каждую неделю, меня арестовали. And it was Friday afternoon. Это была вторая половина пятницы. And the next court session was on Monday. И следующее заседание суда должна была состояться в понедельник. So they kept me in the jail over the weekend. И они меня в тюрьме держали целые выходные. And they took off my neck beads. Они забрали мои катималы. They took off my Brahman thread. Барабанический шнур забрали. They said they were afraid I might hang myself. Как они сказали, они боялись, что я могу повеситься. Seriously? They took my japa beads. Забрали мои четки. So, but that day, that Friday, the 6th canto of Srimad Bhagavatam had just arrived in England from America for the first time. Но этот день, как раз в пятницу, шестая песня Шримад Бхагаватам как раз прибыла в Великобританию из Америки первый раз. And the devotees brought me the 6th canto. И преданные принесли мне шестую песню. And I chanted my rounds on my fingers. Я повторял свою джапу на пальцах. You know how to chant on your fingers anyway. And each round I scratched on the wall of my prison cell. И каждый, когда круг заканчивал, я делал царапину, отметину на стене своей камеры тюремной. But as soon as I finished my rounds, I read the 6th canto. Но как только я закончил свои круги, я прочитал шестую песню. And I read the whole 6th canto on that Saturday and Sunday. Я прочитал всю шестую песню за вот эту субботу и воскресенье. It was amazing. Это было удивительно. Then I had to appear in court on Monday. Я должен был предстать перед судом в понедельник. They fined me £5. Они оштрафовали меня на 5 фунтов. They let me go. И отпустили. But I thought maybe I should get arrested again. Но я подумал, что было бы неплохо, чтобы меня снова арестовали. Because in the temple it's so busy, there's no time to read. Но в храме все настолько заняты, что даже нет времени, что почитать. Anyway, I didn't get. I mean, we would get arrested every week. Ну, то есть нас практически каждую неделю арестовывали так. In other words, devotees, you are looking at a criminal. Другими словами, преданные, вы сейчас смотрите на преступника. Vor, yeah. All right. So I read these prayers, and they struck me very deeply. Я прочитал тогда эти молитвы, и они очень глубоко поразили меня.
So let's read through them. Actually, we don't have a lot of time, but we'll carry on with them tomorrow. Давайте их прочитаем, у нас на самом деле немного времени, но продолжим их завтра также. If you've got access to the Bhagavatam right now, we begin with 6th canto, chapter 11, verse 24. Итак, если у вас есть доступ к Бхагаватам, мы читаем 6-ю песню, глава 11, 24 стих. And before I read the verses, I want to just read a comment by Srila Jiva Goswami. Перед тем, как я прочитаю стихи, я немножко хочу сделать комментарий из Джива Госвами on these prayers. По поводу этих молитв. He says, because Srimad, what now? Oh no. Because these extraordinary prayers display such pure spiritual love. Он сказал, что потому что эти молитвы отображают такую чистую духовную любовь. Эти молитвы, эти не только необычные, но like особенные молитвы, замечательные. Because these amazing prayers. Поразительные, замечательные молитвы. Therefore, the description of Vritrasura's death is included in Srimad Bhagavatam and other Puranas. Поэтому описание смерти Вритрасуры включено в Шримад Бхагаватам и в другие Пураны. In other words, what we're going to read now, these 4 verses, they're very special prayers. Иными словами, те 4 стиха, которые мы прочитаем сейчас, это очень особенные молитвы. Okay, so, 6:11-24. Aham hare tava padaika mula, dasanudaso bhavatasmi bhuya, manas maretasu patirgunams te, granitava karma karotu kaya. О мой Господь, Верховная Личность Бога, смогу ли я вновь стать слугой Твоих вечных слуг, избравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем? О повелитель моей жизни, позволь мне снова служить так, чтобы ум мой всегда думал о Твоих трансцендентных качествах, слова воспевали Твои качества, а тело постоянно служило Твоей милости. Okay, now Dwatsa Nanaka Prishtam Nachaparame Yoga Siddhir Apunarbhavam Va Samanjasa Twa Virahaya Kangshe. О мой Господь, источник неограниченных возможностей, я не желаю наслаждаться ни на Друва-локе, ни на райских планетах, ни даже на планете Господа Брахмы. Не стремлюсь я и к власти над земными или низшими планетами. Мне не нужны ни мистические способности, ни даже освобождение, если ради него не придется покинуть Твои лотосные стопы. Что это? Уазик. Ajata Paksha, now 26. Ajata Paksha, Eva Mataram Kaga, Stanyam Yata Vatsa Tara Shudarta, Priyam Priyeva Yushitam Vishana, Mano Ravindaksha, Didrikshate Twam. 26 стих. «О лотосоокий Господь, как неоперившиеся птенцы ждут, когда их мать прилетит к ним с кормом, как телята нетерпеливо ждут, когда их наконец отвяжут и позволят напиться материнского молока, или как истосковавшаяся жена, чей муж находится вдали от дома, ждет, когда он вернется и обласкает ее, так я томлюсь, ожидая возможности лично служить Тебе». You know, one devotee told me recently, maybe a year ago, his wife, seeing we're talking here, there's talk about a wife and her husband. So I thought I'd mention this one, what this one husband told me. Один преданный как-то рассказал мне
так как мы сейчас говорили о вот этой жене здесь, в этом стихе, и он сказал о этой ситуации с его женой. He said, "My wife just gave me the greatest compliment I ever received." Он сказал, что жена меня наградила самым большим комплиментом, который я когда-либо получал. You know what she told me? Знаете, что она сказала мне? You're actually a very good husband. Что ты на самом деле очень хороший муж. You know, if we take birth again, I wouldn't mind being your wife again. Что если мы снова родимся в этом мире, то я была бы не против быть твоей женой снова. He said he felt this was the greatest compliment he ever received. Он сказал, что это, скорее всего, самый большой комплимент, который он когда-либо получал. Anyway, пожалуйста. Okay, 27. And this is the last of these verses. Это 27-й, последний из этих стихов в этой главе. Mamotama shloka janeshu sakyam samsara chakre brahmatasva karma bi tvanmayayat matmaja darage hesh asakta chitasya nanatha bhuyat. О мой Господь и Повелитель, моя карма заставляет меня скитаться по материальному миру. Устав от этого, я просто ищу дружбы с Твоими праведными, возвышенными преданными. Зачарованный Твоей внешней энергией, я был привязан к собственному телу, жене, дому и детям. Но теперь я желаю навсегда разорвать эти узы. Так позволь же мне умом, сознанием и всем своим существом привязаться только к Тебе. So, like we said, Srila Jiva Goswami makes the point. These prayers are just so exceptional that they are included, and the whole story surrounding them is included in Srimad Bhagavatam and various other Puranas. Как мы и говорили, что эти молитвы настолько исключительные, что эти молитвы непосредственно включены как и в Шримад Бхагаватам, так и в другие Пураны. And we'll go through them tomorrow in more detail. И мы подробно разберем их уже завтра. I just wonder, does anyone have one comment or one question at this point? Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы или комментарии? Что вы думаете? Да, пожалуйста. Есть два вида разновидности молитвы. Сампрадханатмика и Лала Самаи. Можете поподробнее рассказать, объяснить? There are two types of prayers, Samprapanatmika and Lala Samai. Can you please tell us in more details about this? На русском сказать вопрос, есть два вида молитв, Сампрапанатмика и Лала Самаи. Скажите подробнее об этих молитвах, видах молитвы. Okay, well, I might have to do it tomorrow. Скорее всего, я смогу это сделать завтра. Okay, because yeah, that's okay. Nice point. Хороший вопрос. Any other comment or question? Какие-то другие вопросы или комментарии? Еще вопрос. Oh, you sure? Oh, okay. To think about yourself, that I am most fallen, is recommended. But how to learn to think less about ourselves? Вопрос. Думать о себе, что я самый падший, это рекомендуется. Но как научиться думать о себе немного меньше? You know, you can't avoid thinking of yourself, at least to some degree. Вы не можете избежать думать о себе, по крайней мере, до какой-то степени. You shouldn't get into self-consciousness, though. Но тем не менее, вы не должны погружаться, там, сказать,
созерцания или размышления о себе. When I was young, there was not so famous song, but an important song. Когда я был молодым, была одна песня, не такая знаменитая, она очень, для меня важная песня. I used to live in a room full of mirrors. Я жил в комнате полной зеркал. All I could see was me. Все, что я мог видеть, это я. Такие слова песни, я понимаю. Real Jimi Hendrix, anyway. So yeah, we're here to be Krishna conscious, but we cannot avoid having some consciousness of ourselves. Мы здесь для того, чтобы быть сознающим Кришну, но мы не можем избежать того, чтобы также думать о себе. And when we do think of ourselves, we should try to not have like an illusory concept of ourselves. Но когда мы на самом деле думаем о себе, то у нас не должна быть такая иллюзорная концепция и представление о себе. It is not so common that people or devotees think of themselves as being less than what they really are. Это не так уже редко встречается, что преданные думают о себе ниже, чем они на самом деле есть. I think there is more of a problem that we may think we are more than what we are. Скорее, даже есть такая проблема, что люди думают о себе больше, чем они являются на самом деле. Что вы думаете? Возможно? Так и есть. Я очень крутой человек. Да, но это неправда. Anyway. So, but what we should think, what we should really think, Но о чем мы должны думать на самом деле? it is a fact. I am a fool. I am a rascal. Это правда, что я глупец, я негодяй. But despite that, despite me being just pretty useless, still Krishna is very merciful. Но несмотря на тот факт, что я вполне бесполезен, Кришна, тем не менее, очень милостив. And if I just take shelter of him and try my best to serve him and please my spiritual master, Если я буду служить ему и стараться наилучшим образом служить ему и стараться удовлетворить своего духовного учителя, then even someone like me can become successful. то даже такой, как я, может обрести успех. Yeah. Simply by his mercy. Просто благодаря его милости. So that is like a healthy type of perspective to have on oneself. Это здоровый такой взгляд или перспектива на себя. I don't think, to think you're the most fallen, I don't think it is accurate. Я не думаю, что будет очень точно говорить или думать о себе, что я самый падший. I think there are people who are much more fallen. Что есть люди, которые гораздо более падшие. Prabhupada, one devotee came to Prabhupada once and said, Prabhupada, I am the most fallen. Однажды один преданный пришел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, я самый падший. Prabhupada said, actually, you are not the most anything. Прабхупада сказал: на самом деле ты не самый ни в чем. You are simply insignificant. Ты просто незначителен. So I think that's more like our position in reality. Я думаю, что это больше подходит к определению нашего положения на самом деле. But if we think of ourselves that despite my disqualifications, if I take shelter of Prabhupada, of Krishna, then even me, I can be delivered. Но мы должны думать таким образом, что несмотря на мои дисквалификации, недостаток качеств, если я приму прибежище у Прабхупады и Кришны,
то даже я смогу обрести освобождение. And I think it would be like spiritually healthy to pray like that. Я думаю, что это будет духовно очень здоровая молитва, молиться таким образом. So Daya Karamora. So please be merciful to me in that way. То есть Доя Кора Море, пожалуйста, будь милостив ко мне таким образом. Just to go back to Samprartanartmaka. Вот и вернемся к теме Санапратхи. Samprartanartmaka? No? Да. There are actually three. There's not just two, there's three types of prayers. Есть 3 вида молитв. This is chapter 9 of Nectar of Devotion. Это 9 глава Нектара преданности. Samprartanatmaka means like the humble mood of a newer devotee who is understanding more and more that actually I'm not such a krutoy chelavek after all, despite what I thought. Это такое смиренное умонастроение смиренного преданного, который понимает, что на самом деле не такой уже и крутой. Yeah. As a devotee progresses in the earlier stages, their false ego becomes disintegrated a bit. Когда преданные прогрессируют в преданном служении, то их ложное эго немного так очищается, растворяется. Then, what now? As the devotee becomes more advanced, they can pray in the mood of Dainya Vodhika. Когда они больше прогрессируют, они переходят к настроению Дайня Бодхика, Which means a deeper realization of my fallen condition. что означает более глубокое осознание своего падшего состояния. And in that way really taking shelter more deeply. И таким образом еще больше стремиться к обретению прибежища. And lalasa mai means more praying to achieve perfection, like praying to achieve love for Krishna. И лаласа маи это означает молиться о том, чтобы достичь совершенства в любви к Кришне. So devotees, I think we sort of run out of time. Я думаю, что у нас наше время закончилось. Don't forget to take some books with you. Не забудьте взять вот эти книги с собой. Very cheap. Очень дешевые. If you want some books, speak to who? Or to Igor Prabhu. Если хотите книги, обратитесь, пожалуйста, к Игорю Прабху, там поднимает руку. What on? Srila Prabhupada King. Jai! Srila Prabhupada King. Jai! Srila Prabhupada King. Jai! Oh, Premanande! Никто не заберет.